চেয়াৰখন এফালে আনি দিব Hello everyone, good afternoon. Ki khobor sabore? So aji akoloi hisu most probable MCQs for JAA amar Gauhati High Court or junto exam ahi ase 1st February. So let's begin. Aji anisu moi clause test passage ot. So basic passage ana nai okol pasta passage anisu. Horu ke ami class to koru. But sao je notun jodi kiba vocabulary ami shobdo jodi hikibo paru. Okay? So let's begin the class. So, this is the first passage, okay? Passage to agote pohi loa. Ki ase? Judicial integrity is the cornerstone of any democratic system. Without public trust, the judiciary cannot function effectively. Therefore, judges are expected to act with utmost dash and refrain from any conduct that may dash their impartiality. Okay? So it is why edal deshot amar question number 1 at option kita dia ase. Okay? So edal deshot answer ki hobo pare etu egina option or pa sailwa. Then again etu deshot question number 2 ekhini option disu. So yate tumaloke swa kuntu option hobo pare. All right? So ki ase question 2? Judicial integrity is the cornerstone of any democratic system. Without public trust, the judiciary cannot function effectively. Therefore, judges are expected to act with utmost dash. So, ki hobo pare? With utmost ambiguity hobo pare niki? Ambiguity mane ki? Ambiguity mane unclear. Sposto nohoy. Confusion ase. So, without public trust, the judiciary cannot function effectively. Therefore, the judges are expected to act with utmost confusion hobo pare niki ba the judges have to act unclear hobo pare niki hetu to hobo nuare sage. So ambiguity nohoy. Okay? Now negligence hobo pare niki? Negligence mane ki? Negligence mane the state of neglecting. Okay? So hey bostu to amar judge hokole koribo pare niki? Will that be possible to maintain the judicial integrity, which is the cornerstone of any democratic system? I think negligence hobo nuare, and also they cannot teoluke ketiao hesitate by hesitation or নিজৰ duty to function koribo nuare. Okay? So hesitation no hoy. Mur mote etu probity hobo lage. Probity mane with functioning with utmost honesty, utmost integrity. Okay? So maybe amar eate sage probity hobo pare. Okay? Because etu the first passage he karone moi solve kori disu tumalokok. Okay? Tumaloke answer dia ki hobo pare. Now let's move to edal second dashot. Okay? Without public trust, the judiciary cannot function effectively. Therefore, judges are expected to act with utmost probity, okay, with utmost honesty and integrity, and refrain mane kiba eta bostur pra ami atori thaku. Okay? Refrain from any conduct that may dash their impartiality. Refrain enukwa kisuman kormor pra ami atori thoka tu bhal jor pra neki judges hokolor juntu impartial way hoy hetu ete violate nohoy ba breach nohoy. Okay? So ki hobo pare? And refrain from any conduct that may dash their impartiality. Ki hobo pare answer? Enhance hobo niki? Do you think enhance hobo? Enhance mane increasingly bostu tu pura sposto bhabe kori dia hobo pare niki ate answer tu? Ne justify hobo? Je imane violation ba breach korile je teolukor hetu bostu bhul bhabe justify hol. So this is this the correct answer? I don't think so. Enhance hobo nuare. Okay? Confirm hobo pare niki? Je imane enukwa dhorone teo function korise je teolukor duties kini teoluke bhalke kora nai aru hetu teolukor actions e confirm korile. Hetu hobo pare janu? So mur moteo confirm nohoy. Okay? Mur mate undermine hobo jot neki without public trust.
পাব্লিকৰ ফেইথটো গেইন নকৰালকে তেওঁলোকে কেতিয়াও ভালকে ইফেক্টিভলি ফাংচন কৰিব নোৱাৰে আৰু therefore judges are expected to act with utmost honesty and refrain from any conduct that may undermine their impartiality. Okay, that may undermine mane hol weaken. Okay, weaken. Clear? And probity mane hol with utmost honesty. All right, so this was the first passage. Okay, now let's move to the next slide. Okay, so swa tumaloke yate answer diya ase. Judicial integrity is the cornerstone of any democratic system. Without public trust, the judiciary cannot function effectively. Therefore, judges are expected to act with utmost probity and refrain from any conduct that may undermine their impartiality. Okay, now yate moi answer disu and explanation disu swa. First, probity mane hol means honesty and integrity, perfect fitting judicial conduct. Okay, and the second dash answer is undermine, terminate, to weaken or damage impartiality. Clear? So this was the first passage. Our first passage jihetu hoy hekarne moi tumalokok solve kori disu. Now let's move to the next slide and tumaloke solve koribo lagibo. Okay, এতিয়া চোৱা কি আছে next question 2, passage 2. Administrative efficiency depends not merely on rules but on the willingness of officials to adapt to changing circumstances. Administrative officials bilake ketiao eta stagnant weight কাম কৰিলে administration to efficiently function korabo নোৱাৰিব. Okay, so administrative efficiency depends not merely on the rules. যিখিনি official rules থাকে, moral conducts থাকে, ethics থাকে, অকল সেইখিনি পালন কৰিলে নহব, তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেই intent to work তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব আৰু on the willingness of officials to adapt to changing circumstances. Okay, stagnant হৈ কেতিয়াও আমি থাকিলে আমাৰ কেতিয়াও progress কৰিব নোৱাৰো. Okay, and resistance to change often leads to dash and hampers institutional dash. যদি আমি change হব নিবিচাৰো, okay, circumstances or লগত যদি আমি খাপ খাই নিজকে যদি আমি আগবঢ়াব নোৱাৰো তেনেহলে আমাৰ কোবাত নহয় কোবাত কিবা এটা আমাৰ কমি হৈ ৰব, leads to কি হ'ব পাৰে হেতু সোৱা অপচন কেটা। যদি আমি আগ নাবাঢ়ো কি হ'ব পাৰে, অপচন এ আছে stagnation, অপচন বি innovation, option C delegation আৰু option D আছে acceleration. Okay, so আমি যদি ৰৈ যাও চেঞ্জ নহও তেনেহলে কোনটো আনসাৰ হ'ব পাৰে, এইকেইটা অপচনৰ ভিতৰত তোমালোকে আনসাৰ দিয়া। Okay, and leads to dash and hampers institutional dash. কি হ'ব পাৰে, accountability, progress, discipline, uniformity. যদি আমি stagnant হৈ ৰৈ যাও তেতিয়া আমাৰ uniformity হ'ব পাৰে নেকি, নে আমি disciplined হিচাপে আমি নিজকে ৰাখিব পাৰিম যদি আমি চেঞ্জেই নহও, এইটো অপচন হ'ব পাৰে নেকি, নে আমি progress কৰিম যদি আমি আমাৰ ইনষ্টিটিউশনখনে progress কৰিব নেকি যদি আমি আগেই নাভাৰো। Okay, so এইটো অপচন হ'ব পাৰে নে accountability হ'ব পাৰে, কোনটো হ'ব তোমালোকে মোক আনসাৰ দিয়া। Okay, আমি চাও যে আমাৰ next slide কি আছে। So administrative efficiency depends not merely on rules but on the willingness of officials to adapt to changing circumstances. Resistance to change often leads to stagnation and hampers institutional progress. Okay, so যদি আমি কেতিয়াও চেঞ্জেই নহও তেনেহলে আমাৰ এটা stagnation হ'ব
হয়নে প্ৰসেছটো আমি কি কম ষ্টেগনেশ্যন আমি ৰৈ যাম ষ্টেগনেন্ট হৈ যাব আমাৰ প্ৰগ্ৰেছটো আৰু আমাৰ ইনষ্টিটিউচনখনত হ্যাম্পাৰ কৰিব ইনষ্টিটিউচনখনৰ প্ৰগ্ৰেছত okay so this was the answer stagnation মানে resistance causes lack of growth and progress institutions suffer when adaptability is absent okay যদি অফিচিয়ালস সকলে অ্যাডাপ্ট নকৰে নিজকে সিচুৱেশনছৰ লগত যদি আগ নাবাঢ়ে তেনে হলে ইনষ্টিটিউচন খনৰ প্ৰগ্ৰেছত হ্যাম্পাৰ হ'ব okay so this was the answer this was passage 2 I hope you all have understood now let's see passage 3 কি আছে আমাৰ Passage 3 ki ase a public servant must balance empathy with authority. Now what do you mean by empathy? Empathy mane ki buza? Duta shobdo ase eta hol empathy eta hol sympathy. Okay? Empathy mane ki buza? Je karobar jodi kiba eta problem hoise ami he problem to বুজি পাইছো not only বাহিৰৰ পৰা যে ওকে তেওঁৰ প্ৰবলেম হৈছে আমি দেখিছো হেনেকুৱা নহয় আমি তেওঁৰ পার্সপেক্টিভৰ পৰা বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব okay to come in that person's shoes and understand from that person's perspective that is called empathy okay and sympathy মানে হল simply আমি বেয়া ফিল কৰিছো কাবাৰ কাৰণে আমি sorry ফিল কৰিছো কাবাৰ কাৰণে আমাৰ দুখ লাগিছে that is sympathy okay now a public servant must balance empathy with authority নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব যিখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি হেখিনি লগত আমি সকলোৰে আমি হে এমপ্যাথিটো থাকিব লাগিব সকলোৰে প্ৰতি কাৰ কি সিচুৱেশন হৈছে আমি হেতু তেওঁলোকৰ পার্সপেক্টিভৰ পৰা বুজি পাব লাগিব তাৰ পিছত আমি আমাৰ দায়িত্বখিনি হেমতে আমি কৰি যাব লাগিব পালন কৰিব লাগিব now a public servant must balance empathy with authority excessive rigidity excessive যদি দৰকাৰতকে বেছি আমি ৰিজিড হৈ আছো যদি দৰকাৰতকে বেছি আমি নিজকে এটা জায়গাতে ৰাখি থৈছো আমি স্টেগনেন্ট হৈ আছো আমি চেঞ্জ নাই হোৱা excessive rigidity can appear dash while excessive leniency মানে খুব বেছি দয়ালু যদি আমি হৈ যাও excessive যদি দয়ালু হৈ যাও তেনে হলে it may lead to dash of rules now what will be the answer a public servant must balance empathy with authority excessive rigidity can appear dash excessive rigidity can appear ki hobo pare human hobo pare niki authoritarian hobo pare niki ne flexible hobo ne rational hobo okay so yate ki hobo pare jodi ami empathy with authority ami balance koribo paru kintu তথাপিও আমি এক্সেসিভ রিজিডিটি যদি হৈ আছো এক্সেসিভলি যদি আমি রিজিড হৈ আছো তেনে হলে আমি আমাৰ অকল অথৰিটি বস্তুটোহে থাকিব আমি অকল নিজৰ অথৰিটি পাৱাৰ খিনিহে আমি ফাংশন কৰিম আমি কাৰো কথা একো নুবুজু তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াতে হেতু আনসাৰ তোমালকে সোৱা অপশনত ওকে হিউম্যান অথৰিটেৰিয়ান ফ্লেক্সিবল rational ki hobo pare while excessive leniency may lead to dash of rules excessive leniency holo amar ki hobo pare enforcement hobo pare niki ami nijor ami ruler accordingly jabo parim janu titia ne ami interpretation korim rules bilakor ne ami dilute hoi jam okay dilution hobo niki ne codification hobo okay so let's see your answer to ami next slide ot Sao, ki hobo pare. A public servant must balance empathy with authority. Excessive rigidity can appear authoritarian. Okay? Authoritarian mane ki hoy swa? Rigidity reflects dominance without empathy. মই যোনটো কলো আমি যদি কাৰো কথা নুবুজাকে আমি জাস্ট নিজৰ অথৰিটি যেটো আমাৰ পাৱাৰ অকল হেতুহে আমি যদি পালন কৰি যাও তেনে হলে আমাৰ ৰিজিডিটি আমাৰ এক্সেসিভ ৰিজিড হোৱা বুজাব আৰু তাৰ পিছত আমি অকল অথৰিটেৰিয়ানে হৈ ৰম okay so excessive rigidity can appear authoritarian while excessive leniency may lead to dilution of rules now dilution মানে কি হয় যদি আমি খুব বেছি দয়ালু হৈ যাও তেনে হলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ rules বিলাক dilute হৈ যাব and dilution মানে কি হয় leniency weakens rule enforcement it means আমি আমাৰ rule খিনিতে পালন নকৰিম যে আমি খুব বেছি দয়ালু হৈ আছো যদি কিছুমান strict rules দিয়া আছে আমি হেখিনিও আমি ফলো নকৰিম কাৰণ কি আমি excessive lenient হৈ যাম আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ গুটেই rules বিলাক dilute হৈ যাব Okay, so this was the answer for passage 3.
All right? Now, let's move to the next slide. Our passage number 4 at ki ase swa, courts rely heavily on documentation. Hence, clerical accuracy is not optional, but dash. Even minor errors may result in serious dash. Okay? So, courts rely heavily on documentation. Documentation to court official records or karne jikhini amar legal proceedings or karne amar documentation lage. Aru logote ami kisuman clerical accuracy amar dorkar keteba hoy keteba nohoy. Okay? Eta ki ase clerical accuracy is not optional. Clerical accuracy amar lagibo. Now, but dash, there is an exception. Okay? So, yate ki hobo? But discretionary hobo, ne essential hobo, ne accidental hobo, ne peripheral hobo. Okay? Even minor errors may result in serious dash. So, documentation bilakot amar jibilak legal proceedings or jibilak documentation thake he bilakot ami okon manu minor ami errors anibo nwaru. Jodi anu tetia hole he bilak ki hobo? It may lead to serious dash. So, what it may lead to serious conveniences hobo pare janu. Ne consequences hobo pare. Ne delays hobo, ne assumptions hobo. Jodi amar kiba eta bhul hoy jay documentations or. So, clerical accuracy is not optional, but dash. But ki hobo pare swa? Answer to swa? Answer dia? Anvesha tu hi answer dia? Ki hobo? Passage number 4 or? Passage number 4 or first dash shot ki answer hobo? Anvesha tu hi? Okay? Even minor errors may result in serious dash. So, ki hobo pare? Delays hobo neki? Jodi ami kiba eta error kor documentation on amar judgments hok ba jikhini amar verdict pabo loga ase hetu amar delay hoi jabo neki? Ne amar kisman assumptions ami dhori lom. Okay? So, let's see the answer for this question. Ki ase, courts rely heavily on documentation, hence clerical accuracy is not optional but essential. Okay? Clerical accuracy to amar bahut besi important hoy because amar jodi kibao minor bhul hoy, it may lead to serious consequences. Okay? So, essential mane ki hoy, accuracy is mandatory. Okay? Amak accuracy lagiboy documentation on. And see, nohole amar serious consequences ami face korim, and consequences which errors can have legal implications. Okay? Errors bilake amak further legal implications ami pabo paru. So, he karne ami courts or jikhni legal documentation thake, tate ami eku minor errors koribo nwaru. Ei passage or pra ami hetue hikilu? Yes? And ami kisuman notun shobdo hiki asu? Hane nohoy? Now, passage number 5. So, passage number 5 what ki ase? Transparency in administration builds credibility when decisions are taken in a dash manner. Public confidence is naturally dash. Okay? So, transparency in administration builds credibility. Jetia eta office ekhonor office etar jetia administration to eta transparent weight jetia ami crystal clearly ami dekhi pao jetia amar public e dekha pai eta public or bisakh aru okoman barhi jay hone na hoy. So, transparency in administration builds credibility. Yes, credit to officers hokoloi jay he institution khonoloi jay. Now, when decisions are taken in a dash manner, ki hobo pare? When decisions are taken in an arbitrary manner hobo pare janu? Ne clandestine, ne transparent weight, ne delayed. Delayed jodi decisions loa jay tene hole public or faith ahibo janu? Ne institution khone credit pabo janu? Yes? Ne transparent weight decision lole amar administration khone credibility pabo? Ne clandestine ne secretly decision bilak lole? Clandestine mane hol secret? Yes? So, secretly decision bilak lole hobo? Ne arbitrarily jetia nijor mon jay jeneke mon jay ami decision lobo paru? Ne teneke decisions bilak lole amar institution khone ba amar administration to credibility pabo? Kuntu option hobo pare? Tumaloke
ভাবা and public confidence is naturally dash যদি decisions বিলাক ভালকে লোৱা যায় publicৰ confidence to সেই institution সেই administrationৰ ওপৰত automatically আহি যাব now public confidence is naturally কি হ'ব পাৰে okay word কেটা চাই লোৱা নতুন নতুন শব্দ যেনেকৈ মই কলো arbitrary okay clandestine transparent delayed clandestine আৰু arbitrary দুটা ভাল vocabulary শব্দ now see public confidence is naturally dash naturally আহি যাব so naturally যে আহি যাব হেতু শব্দ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো কোনটো শব্দ হ'ব পাৰে eroded হ'ব নেকি eroded মানে কি মুছি যোৱা okay fortified হ'ব নেকি fortified মানে strongly হ'ব yes question হ'ব নেকি যদি আমাৰ ডিসিশনস বিলাক ধুনিয়াকে ট্ৰান্সপাৰেন্ট ওয়ে ভালকে যদি আমি লৈ যাও আমাৰ ডিসিশনসৰ ওপৰত কোনবাই কোৱেশ্চন কৰিব জানো সো এটো আনসাৰ হ'ব পাৰে নেকি ইয়াত পাব্লিকৰ কনফিডেন্স টু কোৱেশ্চন হ'ব নেকি নে সাসপেন্ড হ'ব কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ আনসাৰ লেটস সি ইন দা নেক্সট স্লাইড Transparency in administration builds credibility when decisions are taken in a transparent manner. Public confidence is naturally fortified. Okay? So transparent, our first answer to our transparent, openness strengthens trust. Jeti ami crystal clearly bostu bilak ami kau ba ami teneke jodi decisions bilak law tetia amar public or confidence automatically ahi jay and confidence to naturally build hoi jay bahut beshi strongly okay fortified confidence becomes stronger so in each passage moi passage or logot answers and explanation bhalke tumalokok di disu okay so ami ei passage ketar pora etui hikilu je ami notun notun kisman shobdo hikilu vocabulary hikilu and joa kaliu moi tumalokok koisilu je newspapers pohiba newspapers or kisman notun notun shobdo dekha paba hebilak note down koriba tar meanings bilak uliaba because exam sort idioms phrases hawk synonyms antonyms hawk ami bohutu notun notun shobdo ami dekhibole paisu previous year question papers or ji kuno exam ot hawk state government exams ji kuno lua ssc banking railways ji kuno exam ot আমি হেবিলাক দেখিবলৈ পাইছো সো দে আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি জিএ টপিক নকৰো কিয় ক্লজ টেস্ট কৰো সিনোনিম এন্থনিম কৰো ইডিয়মস অলসো আমি জিএ নকৰো টপিক তাতে আমি নতুন নতুন কিছুমান শব্দ ইনক্লুড কৰি যাম এন্ড আনটিল দ্য এক্সাম উইল ট্রাই টু touch each and every topic and finish all the syllabus so that tumalokor exam or karone easy hoy jay aji horu eta video loi ahisilu pasta passage loi ahisilu aha koru tumaloke buji pala and we will meet in the next session until then keep studying keep working hard thank you everyone